Na asanti sana mpenzi msikilizaji, langu jina ni Gakure wa Njaria na hii ni Gakure Njaria podcast. Labda mpenzi msikilizaji wajiuliza, kwa mtu ambaye anasikiza hii sauti kwa mara ya kwanza anajiuliza, labda Gakure wa Njaria ni nani? Gakure wa Njaria ni kijana barubaru ambaye alizaliwa miaka 31 iliyopita, kaunti ya Murang'a, kijiji cha Kagongo, kwa familia ya marehemu Zavario Njaria na marehemu Lucy Wango Njaria. Kazaliwa akiwa mtoto wa mwisho kati ya watoto wengi. Naam, swali jingine ambalo unaweza kuwa nalo ni, hii podcast itakuwa na maudhui gani? Yani itakuwa na purpose gani? Yani podcast hii ni ya kuwafurahisha pamoja na kuwafunza na kuwasomesha wasikilizaji wangu, yani educate and inform. Swali jingine ambalo unajiuliza ni, tutakuwa tunacover topics gani? Nataka nikueleze ya kwamba hatutakuwa na limitation ya topics. Topics zetu ni zile ambazo zina affect the current generation. Kitu kama ndoa, kitu kama relationship, kitu kama dating, kitu kama disability as a topic. Ni vitu vingi. Kile ambacho naweza kuambia mpenzi msikilizaji, usibanduke hapo ulipo, kwamba ni mengi ambayo tunayatayarisha na utakuwa unayapata kiduchu tu unavyoendelea kutusikiza. Kila siku tunakuja na debate mpya, kiduchu tu. Asante sana. 3, 2, 1 action. Mpenzi msikilizaji, tumerudi. Tulikuwa katika mapumziko mafupi, na sasa siku ya leo ningependa kuleta mjadala wa siku ya leo. Siku ya leo tunaongelea ulemavu ni nini, na advantages and disadvantages of disability. Kwa wengi ambao hawanijui ni kwamba mimi nilizaliwa na ulemavu wa miguu na mkono mmoja, ambao ni spastic cerebral palsy, ambao ni ulemavu wa ubongo. Is a disability that affects the part of the brain that controls body movement. So you find that ningependa kwa wakati mwingine ningependa kunyosha mkono, na mkono wenyewe haunyoroki, especially wakati kuna mvua, wakati kuna baridi nyingi kama mwezi wa 7 na mwezi wa 8. Unakuwa miezi ya uchungu sana kwangu, lakini ni kuzoea tu na kujikubali. Na so katika topic ya leo tungependa tuangalie advantages and umeruka sana. Lakini kabla tuanze mjadala wa leo, ningependa kuongelea kuhusu kujikubali, kwa sababu labda ungejiuliza, kama nilizaliwa hivyo na condition hiyo, nilitoa nguvu wapi ya ku-encourage wengine? Lakini ni kwamba wakati ambapo nilijipata mimi ni mlemavu, na ulemavu wenyewe si wakuja, ni wakujipata nao, nilikuja kugundua ya kwamba there are some things you cannot change in this life. and when there are things that you cannot change and you realize you cannot change them, you learn to adopt or to adapt them. So you adapt the situation and you live with it. Lakini sasa, kabla sijajikubali, tunataka tuanze hapo, ndio ni patia mtu encouragement. Kabla sijajikubali, nilipelekwa katika maombi mengi sana ya crusades na maombi ya nyumba kwa nyumba, lakini because God had a purpose of me being a PWD, sikutembea. Na si ya kwamba I'm despising prayers,
Si ya kwamba nasema prayers don't work. Hapana, I don't want to be misquoted. I'm just saying, when I was taken for those prayers, for that particular moment, I did not work. I did not work. So wakati ambapo nilipelekwa maombi na si kutembea, mamangu aliamua kunipeleka surgeries, na hizo surgeries nilienda surgeries 8. Kwa hivyo that was between the years of 2003, 2006 and 2009. Hiyo ilikuwa ni miaka ambayo siwezi taka irudiwe katika maisha yangu, kwa sababu ilikuwa ni miaka ya uchungu sana. You can imagine kwenda hospitali, unaenda theater, unakaa theater for 6 to 8 hours. From there unakaa ward for 6 months. From there unaekwa plaster. From plaster unaekwa calipers, unafunzwa kutembea na crutches. So those are very painful moments, lakini mi husema kwangu ni ushuhuda, to me as a testimony, because there's a reason as to why God did not allow me to die, for me to come and encourage people like I'm doing right now. Because right now, as I talk about it, I'm not talking about it as a current issue. I am talking about it as a past issue and as a testimony. Because if I did not go through that, maybe I would not have found something to tell you, something to encourage you about. Kwa hivyo ningependa kuongea na everybody, hata wale ambao sio walemavu, ya kwamba kama hiyo miaka niliweza kutoboa, kama huo mwaka wa 2009, that was my last surgery, and I think it was my last surgery and my most painful one, because nilifanyiwa surgery and after kuwekwa plaster, nikatolewa plaster, then they realized there is a mistake they did, so lazima ningerudishwa theater kufanyiwa operation the same place walikuwa wamekata wakatetena. So mi husema kama 2009 nilisha nikiwa hai, then hakuna kitu inaweza ni discourage. So labda kuna mtu wako hapo hajalipa rent, labda kuna mtu wako hapo hajui atakula nini jioni, lakini I want to encourage you and tell you, kama 2009 iliisha na bado niko, then kuna Mungu mbinguni. Yes. Alafu pia ningependa sana ku appreciate wale ambao wameshikilia hii idea, because once you have an idea but you have not executed it is in your mind, it's only an idea, but when you start executing it, then you need sponsors, you need people to stand with you. And I would like to recognize my older sister, because I said I am the last one. So there must be my elder sister that is the main sponsor of this thing. That is why you can be able to hear me. That is why I am able to bring you this show, because of her and her courtesy. Her name is Njaria. Najua kuna mahali kwingi sana ambapo ungepeleka hii investment, lakini uka believe in me and this dream, na kile ambacho nataka ni kupromise ni kwamba sitakuangusha. There's somewhere we are going, tunaenda mahali. Asante sana. Now, on today's topic, we want to discuss disability as a topic on its own, na to discuss advantages and disadvantages of disability. Labda kwa mtu ambaye hajai kuwa mlemavu na akisikia nikisema advantages of disability anajiuliza, kwani disability iko na advantages? Lakini ningetaka mjue kwamba hakuna kitu ambacho hakina advantages zake, hakuna kitu ambacho hakina disadvantages zake. Na kwa hivyo disadvantage ya kwanza ni kwamba there are some things you cannot do normally, kama kukimbia, kama kutembea. Like tukitoka hapa na wewe tuende Tao, utafika mbele yangu, like nitafika tu, lakini sitafika, hatutafika na the same pace. Kitu ya pili ni kwamba
as I had said, kuna vitu huwezi jifanyia. Like me, I cannot cook on my own because my hands are not that strong. Si ya kwamba si kufunzwa, ama si ya kwamba kuna stage ambao nilipita ya kufunzwa vitu, lakini kwa sababu my hands are not strong. Because if I cannot write, because the condition that I have cannot allow me to write using a pen. I can type on a computer and phones, but my handwriting is affected because, as I said, CP is a condition that affects the brain. The part of the brain that affects movement is the one that is affected. So unapata hata kuandika kutumia kalamu ni shida, lakini I'm not saying that for the sake of sympathy. I'm saying that for the sake of enlightening. Kama kuna mtu ambaye anachukia kuhurumiwa ni mimi, na kwa hivyo kuna vitu ambazo siwezi jifanyia mpaka kuwe kuna msaidizi. Hiyo ni disadvantage ya kwanza. Disadvantage ya pili ni when it comes to job seeking and job employment. Unapata kwamba your boss or who is supposed to be your employer anaona ukiwa mzigo, kwa sababu ikiwa kuna mtu ambaye you are in a competition with another person who does not have a disability and there is you, that boss decides to take that other one because kwake si mzigo. To him, that person will not be a liability, kwa sababu anaona kwamba akiitwa show, for example, at 10 p.m. at 10 a.m. atakuwa hapo. So you find that kuna a lot of judgments as far as job seeking is concerned, kwa sababu mdosi anaona ukiwa mzigo, and yet hiyo ni mentality yake. Haja kupea hiyo kazi ukashindwa, haja kujaribu ukashindwa, lakini akiona tu disability anaona you are a liability. Kitu ya mwisho as far as disadvantages are concerned ni transport industry, transport sector, kwamba mimi siwezi nikaacha kitu inaitwa rush hour inipate town. Ikifika 5 inamaanisha sitaenda nyumbani, kwa sababu huyo conductor anaona nikibeba huyu mtu nitakuwa nimeacha watu wengine 5 wenye wanaingia haraka. So because mimi lazima niinuliwe juu niwekwe kwa matatu, wheelchair ikuwe folded iwekwe juu. So anaona hiyo itakuwa ni wastage of time. Hiyo itakuwa ni atakuwa amelose customers wengi, na ana opt kuniacha na kuacha kubeba wengine wenye wanaweza ingia kwa matatu haraka without straining. Kitu ingine ni kwamba there are no specific places in the matatus for us to keep our aids. Nikisema aids simaanishi ukimwi, inamaanisha kile ambacho kinatusaidia, for example wheelchairs, for example walking frames, for example crutches. That is what I mean by walking aids. So unapata kwa gari there are no places meant for us to keep our aids. So unapata we have to maybe pay extra for them to accommodate our walking aids. So that is the disadvantages. Kwa advantages, kuna advantages mingi sana ambazo watu waoni. Number 1, mimi siwezi simama kwa gari. Hata kama itanikataa, ile itanikubali nitakaa chini, kwa sababu there is no way I can stand. So unapata kwamba hakuna wakati nitachoka, kwa sababu hakuna wakati nitaambiwa hii gari imejaa na ndio ya mwisho, wewe shika chuma. Hakuna siku nitashika chuma. Kitu ya pili, unapata kwamba ninaenda mahali na maybe walikuwa wanataka mtu wa mwisho. For example, ni line imepangwa, sisi walemavu na wale wamama ambao wako na mimba, wako na ujauzito, we are usually hatupangangi line. So unapata kama nimeenda mahali na line imepangwa, hiyo ni advantage moja ya kupita line. Kitu ya tatu, advantage ya tatu ni kwamba sisi government
tuondolea importation fee, importation tax. Kwa hivyo mimi nikitaka kuimport kitu nitaimport duty free. Kitu ya pili, Kanjo wakikuja kufunga biashara, all I need to show them is my disability card. So those are the advantages and the disadvantages of disability. Kama una swali, namba yangu nitaacha hapo chini. Unaweza andika SMS ama unipigie. Na namba yangu haina secretary, ukipiga ni mimi nitachukua. Yes. Conclusion ya siku ya leo, ningependa kusema hivi kwamba blessings are not the same. Blessings ni kama mimba, kwa sababu wanawake wawili wakipata mimba pamoja hawatapata watoto pamoja, because gestation period ya pregnancy ni 9 months. Yes, lakini wakati 9 months ya huyu mwanamke itakapofika na 9 months ya huyu mwingine itakapofika, miezi yao 9 haitaisha pamoja. Kwa hivyo ukiona umebarikiwa mbele yangu, si ya kwamba mimi situmia akili, si ya kwamba mimi sifikiri, ni kwa sababu miezi yangu 9 ya kujifungua haijafika. Na wakati miezi yangu 9 itafika, hata kama ulikuwa umejifungua mbele yangu, nitapata mtoto wangu tu. So tusiharakishane. Ukibarikiwa, shukuru Mungu. Na usiniharakishe, ungoje mimi miezi yangu 9 ifike nijifungue pole pole. Na uzuri wa kujifungua ni kwamba mtu anaweza kuwa na mimba na usijue, lakini atakapokuwa na mtoto kila mtu atajua. So naweza kuwa nimebarikiwa lakini baraka zangu zimejificha, lakini wakati ambapo zitakuwa exposed kila mtu ataona. So tusiharakishane ati unaanza kuuliza mtu mlikuwa mnasoma na mtu fulani na sasa ako na gari na wewe huna. Wewe jua tu ni baraka zake. Baraka zake ni kama mimba na miezi yake 9 ya kujifungua haijafika. Barikiwa ni sana. Jina langu ni Gakure, Njaria.